Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyusi update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulaika nekushare. So panapa ndiri kuya ndakatibatanidze maupdates akawanda, ndoya ndakatibatanidze maupdate matatu or 4 pasame video. So now yedu yekutanga muri yeZimbabwe tichakupai pano ndeya president Emmerson Mnangagwa vari kuyedza kubribe vagari vekumasvingo nemahama muse nemaproject enguruwe nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Topinda munhau yedu yechipiri muri yeZimbabwe. Misoro yenhau yetiri kupa iyi tiri kuona kuti kudata gwere ari kunzi asponsor tichange tichienda kwazviri nemareceipt acho nechi ari kunzi asponsor about 1 million yekuti inge chitakura vanhu vari kunyika yeSouth Africa vasina mari dzamabhazi vari kunzwa kuda kuya kuno kunyika yeZimbabwe. Tobva tati yechitatu muri yeZimbabwe musoro wenhau vakamira vakadai. So tiri kuona kuti mamilitary generals vari kunzi saka vanobatsireiko ivo vachingopera semakonzo kudai tichaenda kunhauwa dzacho. So tichipinda munhauwa dzedu muri yeZimbabwe dzine misoro yadzo zvakare takutonga sotoflecta apa radio Zimbabwe. So muri yeZimbabwe tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Disability Expo at Macheka Stadium B Arena on Friday was overtaken and repurposed as ZANU-PF Cape 3 mobilization a drive living person. Tiri kuona muri yeZimbabwe chakaya chiri organization but chakazotyorwa manje chobva chatanga sort of like kwakutocampaigna kwe-constitutional amendment bill number 3 chinova chiricho chiratidza chinoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Mobilization drive living person or with disabilities mesmerized at what was meant to be their event. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa, vari kutonga sort of like vari kupa vanhu zvinhu ivo vatori busy kucampaigna zviperi mushe muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi hundreds were buzzed in from rural areas ando mutemo weZANU-PF ka inotovapinza mabhazi kubva kurural areas vazhinji wacho chicken in boxer Pepsi zvakadini zvakaenda zvakadaro hundreds bozi handizivi kuti vanhu vekumaruzevha vakaita sei vanongonyengedzwa ne2 pizza uchitowo kumusha kuna kusina uchi zvinhu zvacho izvo hatingambowashorowo zvinoitika. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi hundreds were buzzed in from rural areas. On arrival, they received free chips and chicken boxes, Pepsi drinks, and according to attendees, pledges, hammer meals, residential stands, and pigs. Free chips and chicken in boxes and Pepsi were handed out. They also bought people with hammer meals, residential stands, and pigs, said the participant who requested anonymity. Muri yeZimbabwe tiri kuona zvinhu zvinomira zvakanaka. Ivo vari kunzi havana kwanisa kuenda vakatuma vice president Kembo Mohadi ende zvakara zvichiitika kutoti kwese kuna kuine mafunction mazirura emachikeni nanotouya nebhodhoro repepsi nechichichi. Vice president Kembo Mohadi stood in the president Emmerson Mnangagwa who was listed as a guest of honor but did not show up rather than address disability concern. Mohadi used the gathering to promote the contested constitutional amendment bill number 3. Now yanga yafambiwa tsve wakutotanga kutoita zvimwe zvinhu zvese zvakaita gonzi, imwe mbeu chimwe digonzi, imwe mbeu mukomana noimba hip hop ya wafambira nawo album kwa Sparks ani mazvona wafambira nawo haachatotaura nawo album hainozotombotaura musawo cheo kwakatanga kutaura nawo yekuti wari komana ngatibatane yekubhega mota yekuita sei yekudidi zvakangofanana nezviri kuitika apo kuti muna mai kunoita nhawa dzenguruwe dzekudopa vanhu nguruwe chichimwe but munotoona kuti ndotori mukana vanhu vatoungana chichimwe saka tikedze tutakutocampaigna nenawo yeconstitutional amendment bill number 3. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi witnesses said he turned the Disability Expo into a Cape 3 rally and tried to justify the dispatcher Cape 3 Masvingo Minister of State and Provincial Affairs and Devolution Ezra Chadzamira and ZANU-PF Provincial Chairperson Robson Mavenyengwa as addressed the crowd. Both glorified and constitutional amendment bill with scan reference
scanned reference to the needs of person with disability, the attendees said. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndozviri kuitika. Wava president Emmerson Mnangagwa vanga vari kuzama kuti vange vari vanotenga vanhu. Hundreds of buses, ZANU-PF supporters were given free drinks and boxes of chips and chicken. Another witness's notice. Critics says the export shows how program for vulnerable groups are being. Mobilization men who came seeking services assistive deceived from police dialogue left having attended a political rally instead. President Emmerson Mnangagwa was expected to be the guest of honor, but he chose Mohad to represent him. A source close to the program confirmed the use of a disability expo to advance Constitutional Amendment Bill number 3 has drawn contamination from civil society who argue in Erdos the rise of apakatishikwa mhuri yeZimbabwe rekezeti gumire panapa thota takupedza zvedu. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzviona ndozviri kuitika kutoti kwanga kuroda kudhonetwa zvinhu but watoshandisa semukana kutoti vanhu vaungana rekezeti vatatangoti kukampena nenhau yeConstitutional Amendment Bill number 3 rekezeti uye panapa mhuri yeZimbabwe tione kuti chii chiri kuitika. Kudata gwere sezvo tiri kuona kuti kudata gwere mhuri yeZimbabwe ari kuziva zvaari kuita makuona kwaari kusaplayira mari kwaari kuita sei because ari kuziva kuti takadai nekudai ari kuziva mapasi ekubata. Tiri kuona kuti madzibaba wapiwawo mota muzuva ranhasi rekezeti ende kuna kudata gwere. Tiri kuona kudata gwere panapa mhuri yeZimbabwe ari kunzi asponza mari inokwana yekuita $1 million yekuti inge yetransportation vanhu vari kunyika yeSouth Africa kuti vanga vachiuya. So kudata gwere ari kuziva munhu wekuisa mari because ndiye ada kuita successor wapresident Emmerson Mnangagwa ane maambition ekutanga achiita president wenyika ino yeZimbabwe. So tiri kuona handanisa mari kunana Central Committee achitenga mazimota achisa mari kumilitary achitenga mazimota ezvinezvi ivhoti anokatotsvaga kuvanhu iyi anokari kutumira vanhu mabhazi vanhu yese chimwa icampaign yanenge ari kutoita mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi ZANU-PF Central Committee member businessman and philanthropist Comrade Dr. Kudata Gwere has donated $1 million for transportation support to repatriate 20,000 Zimbabweans affected by xenophobia in South Africa through the Department of Civil Protection. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tsamba yacho yemuri kuona apa zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndo mamiriro azvakaita yabva yasainwa panapa 26 June 2025 ndo mamiriro azvakaita. So rekezai tiende kune nhauwa yemilitary tione kuti zvakamira sei. Military kunzi yapera semakonzo chaivo chaivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa zvakanyorwa panapa tira kuti tizvierenge tese zviri kuti if they can be finished by civilian like common house rats within a rat poison then they are useless. So how can they be the last line of defense of our country is liberation, echoes dignity, constitutional territories and integrity of sovereign. Why muri yeZimbabwe wakutobvunza kuti military iri ngopera zvisina kana uyu saka kupedzwa nemacivilian futi ndozviri kunetsera kuti kupedzwa nemacivilian. Uyu ndi minister of home affairs kunyika yeSouth Africa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyika yeSouth Africa. Tiri kuona kune zvinhu zviri kungoitika ikoko zvisina kumira zvakanaka. Tisingazivi kuti nhauwa yacho ichapera sei but tiri kunzwa kuti zvakawandira kuKwaZulu Natal ndo kwazvakawandira sezvo zvetinoziva kuti maZulu vanhu aya havana chikoro chavainacho vanongofunga zviya zvechinyakare zvezvimadehwe nemachichichi zvematribe zvezvi ndo zvavanongofunga mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti ndo vari kukonzeresa nyakanyaka yese iri kuitika munyika yeSouth Africa but tiri kuona kuti vatsonga nemavhenda kusanganisira nevachangani
wakataura kuti South Africa is not belongs to Zulus, South Africa is for everyone. So tikazive kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei, because waitoratidzirawo wachitoti vachisapota vanhu vari kudzingwa nemazulu, because mazulu vane emenshuti yekuti vange vachiluta mashopu emapakistans, mashopu evamwe vanhu vakasiyana siyana. Tisikazive kuti nhauwa iyi ichapera sei. So nhauwa dzatati takakubatira imhuri yeZimbabwe pano pazimunews update, apo patinodai kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tongova tichingoyeuchidzana kuti kana uri muswa usazobvawo pano usina kusubscribe, pakulike nekushare. Tiri kuona ndikuda tagwire uyu mhuri yeZimbabwe zvato kwese kwese kutoti so vamwe vanhu vanonga vatoshora kutoti anenge ari kukampeni, anenge ari kuita sei. Ndo nhauwa ye20 vanhu vari kuda kuti vange vachiuya kunyika yeZimbabwe. Tisikazive kuti zvinenge zvakamira sei. So tiri kuona ndimudiwa hudu uyu mhuri yeZimbabwe amene ari kunzi bhadhara mariko wati chichi chimwe apa ringotaura zvinhu zvakawandisisa. So ndonhauwa dzatati takakubatirai. Tiri kuona ndikuda tagwere ari kupesa uyu ndirutendo matinyarare. Rutendo matinyarare nekuzvichengeta zvimaudio zvimamessage zvimascreenshot anenge anotozvisa mugoogle drive chaicho zvokuti zvisatomborasike. So ngatisangane news inoti